सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी बेल भी नप दो Hello people, my name is Sinmi Singh and she is Dilpreet Kaur. सत श्री अकाल So guys, today's video about actually Dr. Zakir Naik ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ is Jesus son of God a question by a Christian girl. So ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਹਿੱਟ ਦਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਨਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। I am really excited to know what he is saying. Okay, so here we go. Good evening, Dr. Zakir Naik. This is Mary. I'm a Christian and a banker by profession. My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I've picked up two verses to quote. Okay. And I would like only your clarification in the light of Islam. The first one is Matthew chapter 3 verse number 17. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The second is John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. Stripe. Sister, just to correct your statement, you made a question saying that I said that nowhere in the Bible it says that Jesus is Son of God. I never said that nowhere in the Bible is it mentioned that Jesus is Son of God. I said there is not a single unequivocal statement in the complete Bible. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. I never said the Bible does not say Jesus is Son of God. What I said, there is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me. If you point out any such two statements, I am ready to accept Christianity. If your question assumes that Son of God means Jesus is God, very well I'll reply to your question. Many Christians think that just by the statement Son of God means Jesus is God. Sister, do you know in the Bible, Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God. God has got sons by the tons in the Bible. That means you haven't read your Bible, sister. So do you mean to say all of them are gods? Is Adam God? Is Ephraim God? Is Israel God? No. Son of God, sister, is a statement used if you read Romans chapter number 8, verse number 14. All those that are led by the Spirit of God, they are sons of God. Means if you follow the commandment of God, if I follow the commandment of God, I am yes. a son of God. In this way, undoubtedly, Jesus Christ, peace be upon him, verily is the most beloved Son of God. Meaning, he is following the commandment of God. I have got no problem at all. If you say Son of God means persons who follow the commandments of God, like it's mentioned in Romans, all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. If I follow the commandment of God, you follow the commandment of God, we are all children of God. Very innocent statement, no problem. So as far as your Matthew is concerned, 3:17 I have clarified. Now coming to your second quotation of Gospel of John chapter 3 verse number 16. But what the Christian missionaries say, no, Brother Zakir, Jesus Christ, peace be upon him, is not a normal son. He is the begotten Son of God. And they quote Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believeth in him shall not die, but have everlasting life. Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has given his Son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is mashallah very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Don't give metaphorical meaning. English. I'm not a scholar. You are not a scholar, but your English is very good. I'm a layman person, and But sister, your English is very. If I say you have begotten a son, what does it mean?
That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. Begetting is a function of lower animals of sex. How can I attribute this function to Almighty God? Who did God have sex with? Who? Point. That's the reason the scholars of Christianity, if you read the Revised Standard Edition, Revised Standard Version of the Bible, revised by 32 scholars, Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say this word begotten in Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they're thrown out of the Bible. So if you read the Bible, if you read the Revised Standard Version, it is the bestseller in the world. Revised Standard Version, revised by not Muslims, not Hindus, 32 Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations. They say this word begotten is not present in the original manuscript of Gospel of John chapter 3 verse 16. What they say, it's an interpolation, it's a fabrication, it's a concoction, it's an adulteration. So Jesus is just like a son, like Adam a son of God, Ephraim a son of God, Israel a son of God. He's a prophet of God. So I've got no problem in accepting that verily Jesus Christ, peace be upon him, was a prophet and a messenger of God, but he was not God. Hope that answers the question, sister. So now, sister, Thank you very much, Dr. sister, can we reverse the role now? Yes. I said I was ready to accept Christianity if you proved Jesus was God. Would you accept Islam now? Would you agree that Jesus is the prophet of God? I have still a few more things to clarify. You're most welcome, sister. Why do Muslims refrain from the statement Son of God? Why? Yes. If I answer the question, will you accept Islam? Fine, it's not a I compulsion. think we have a huge population of Muslims in the world. We Yes. need believers. We do not need only Muslims by name. Yes, so we want Muslim by deed, so we want to become Muslim by deed, not by name, sister. Okay, coming to your question, that why do Muslims refrain from using Son of God as a phrase? Very good question. And that's the reason, sister, if you read the Quran has got 99 attributes to Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Yes. Al-Hakim. We have reacted on that. But Allah subhanahu wa ta'ala in his last and final revelation, if there's something like Old Testament and New Testament, Quran is the last testament. In his last testament, he has not used the word Ab. In Arabic, Ab means father. Why? He has used the more difficult word Rab. Rab is more difficult to pronounce than Ab, which means the Lord, the cherisher, the sustainer. He has used Rab as attribute but not Ab. Why? Because in the previous revelation which were changed, Bible is the changed form of the Injil. People have misunderstood the meaning of Son of God. They started thinking to be begotten son. For example, if I tell, young son, beta tune achha sawal pucha. Son, you have asked a very good question. If a son asked a question of the age of 10, son, you have asked a very good question. But if I say, you begotten son, you have asked a very good question, he may punch me. He will not say, oh, Zakir is elderly, he may punch me. That means I am abusing his mother. If I say my begotten son, he will get angry. I am insinuating that I had sex with his mother. So son is innocent word, begotten son is not innocent. Same way, the son is a very good word, but people started misunderstanding. So to remove this confusion, that's the reason the Quran does not use the word father as attribute to Almighty God. Otherwise it's a good word. The same way we refrain from using Son of God because people start thinking that he's God. No Christian ever comes and tells me Adam is son of God, Ephraim is son of God. Why? Bible says Israel is son of God. Why don't you come and tell me? Because they are programmed. No Christian has come and told me that the Bible says Ephraim is son of God. No, why? Because they are programmed to believe that Jesus Christ is Almighty God. He never said he's Almighty God. And I told you earlier, in my earlier answer, he never claimed divinity. That means you are insulting Almighty God. That means you are insulting Jesus Christ, peace be upon him. That's what I say. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christian themselves. You know why? Because if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, it's mentioned in the Gospel of John, he was circumcised on the 8th day. We Muslims are circumcised, Christians are circumcised. Jesus Christ, peace be upon him, said that you have to follow each and every law of the Bible, each and every commandment. Gospel of Matthew chapter 5 verse number 17 to 20.
if you break one law or tittle from the commandment, you shall not enter the kingdom of heaven. If you go to the Old Testament, clearly say in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 to 8, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter 65, verse number 2 to 5, that you shall not have pork. Muslims don't have pork, but Christians have pork. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. The Bible says in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, that thou shalt not have wine. It's mentioned in the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 1. Wine is a mocker. You should not have wine. Muslims don't have alcohol, but the Christians have alcohol. Yes. Further, if you analyze, there are various references I can give you. So if Christian means one who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I say that I am more Christian than the Christians themselves. If you become a Muslim, you are a more better practicing Christian than the so-called namesake Christians. Yes, sister. Can I ask something? Sure, yeah. Right. You're most welcome, sister. I would not like to cross-question or criticize your statement. Sister, you're most welcome to cross-question me. You're most welcome to criticize me. I love it. Unless the person doesn't cross-examine. See, sometimes I want to do something. If I say this is the best, I want to check it out whether it's best or not. That's right. Because a logical person, so please, sister, cross-examine me, criticize me, attack me. Once I convince, then you accept it. Yes, sister, go ahead. बंदा सही है यार. I will definitely not intend to do something like this. The object of questioning more is to know more so that I know what I follow is right. That's all. Thank you very much. Oh, Sister can ask any question. Question No पूछने problem. लगी You're सी. most welcome. Whether your intention, your She's intention afraid is or good, but I went to the extent whatever. of saying even intention is bad, no problem. But your intention is very good, sister. So you can ask any questions, and you don't have to accept Islam. No one can force you. Quran says, "La ikraha fid din." There's no compulsion in religion. Truth stands out clear from it. So don't think that if I answer a question, you have to accept. On the day of judgment, only give the evidence that I give you the answer. Yes, sister. Any questions? Thank you very much. Yes, sister. You said that we Muslims are better Christians than the actual Christians. So, The complete statement I made, if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. Yes, sister, your question. but this is not a layman statement. No I layman. do not have a specialized knowledge of Islam and as well as Christianity. And you can ask the doctors of divinity whether I'm saying is right or wrong. Yes, sister. Thank you very much, Dr. Zain. So what is the question then? That was my question, that why did you mention that we Muslims are better Christians than the actual Christians? When I said that, why did I say I that? think this is beyond my thinking, that That's why right. would a Muslim call himself a Christian? No, correct. Why? Because we love Jesus Christ, peace be upon him. We love him more than you. We love him, we respect him, we revere him. But we don't worship him. The reason I said this because I love Jesus Christ, peace be upon him. I respect him. I revere him, but I don't worship him. Because he never told me to worship him. If he would have told me to worship him, I would have worshipped him. So that's the reason I say, if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I am more Christian than the Christian themselves. Because I love Jesus Christ, peace be upon him. I respect him. I revere him, but I don't worship him. So hope that answers the question, sister. Thank you very much. Good evening, Dr. Zain. Oh guys, so ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਰਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਆ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਆ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆ, ਜੋ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੀਚਰ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਾਂਜੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਕੁਝ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ 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 ਮਤਲਬ ਫੈਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, PhD ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ, I am ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਐਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। Okay.